Der Ratzahl der galaktischen Versandlung, erstreckt sich über 3 Kilometer. Sein Wand aus poliertem Obsidian funkelten wie schwarzes Glas. Kristallklare Mauern warfen das Licht von 12 verschiedenen Sternen Zurich, die den Raum in ein geheimnisvolles Leuchten tauchten. Vertreter von 52 Vulkern saßen in strenger Formation. Ihr Stimmen verbanden sich zu einem Klangteppich aus Klicklauten, Summen und harmonischen Frequenzen, eine Sprache, die seit 2000 Jahren das Schicksal der Galaxis best te dat mighty. Erhabenen Armen für der Kanzler Reinhard von Eichenbruch still. Die heutige Angelegenheit betrifft die Schweigenzone. Erklärt sein Stimme, übertragen durch Bio-Übersetzer in den Schädeln aller Delegierten. Seit nunmehr 3 Jahrhunderten herrscht in dem Gebiet, das als Territorium der Menschen bezeichnet wird, Funkstill. Leutnant Caspar Mahler, einer Feriner Erkundungsvizier des Sternenbundswälder, sah eingespannt in seiner Beobachtungskapsel. Sein Blaugrau Haut spannt sich unter der Kommandokleidung, Renden in die Aufregung wuchs. Mahler hat bereits 19 Sternensystem kartografiert und Kontakt zu 7 unbekannten Spezies hergestellt. Die Aussicht, das Rätsel des menschlichen Raums zu lüften, ließ sein Herz schneller schlagen. Die Menschen, so wusste man, waren vor exakt 324 Jahren in den galaktischen Aufzeichnungen aufgetaucht, von einem kleinen blauen Planeten namens Erde, bewaffnet mit primitiven chemischen Raketen und nuklearen Sprengkörpern. Sie hatten Kolonien auf benachbarten Welten gegründet. Kleiner Handelsabkommen geschlossen und dann nichts mehr. Komplett Schweigen. Ihr Territorium war zu einem Funkloch im fein gesponnen Kommunikationsnetz der Galaxis Jordan, Menschvermitten. Sie heiten sich selbst ausgelöscht. Vor Reinhard von Eichenbruch fort und sein langgezogenen Gesichtszug schimmerten im künstlichen Licht. Anders sagen. Sie heiten sich zurückgezogen. Ein paar radikal Stimmen behaupteten gar. Die Menschen heiten sich zu etwas entwickelt, das unser Verständnis übersteht. Ein Rannen ging durch die Versammlung. Es war fast ein Beleidigen, das ein Spezies. Die erst seit 3 Jahrhunderten den Weltraum bereist, aber die alterwürdigen Zivilisation des Rates hinausgewachsen sein kennt. Die jüngste Spezies der Rates erforscht seit über 12.00 Jahren die Stern. Caspar Mahler spürt, wie sich seine Chancen hört. Hat jede Information über die Menschen studiert. Ihr unglücklichen Emotionen, ihr Vorlieb fürs Improvisieren, die viel Spezies als gefährlich einstufen. Vorin war das eine Gelegenheit, Rum zu ernten. Ich biet mich in, eine Expedition in die Schweigenzone zu führen, Verkandidator, also aus seiner Kapsel stieg. Die Flotte des Sternenbundswälder ist bereit, das Geheimnis zu lüften. Vizekanzler Gruber von Thalheim fixierte in mit seinen vielgliedrigen Augen, die Risiken sind enorm. 17 Missionen sind bereits in den menschlichen Raum eingedrungen. Keine kehrt zurück, nicht einmal die Notfunker geht, respektvoll. Herr Vizekanzler, erwidert Mahler selbstbewusst. Das waren lediglich klein Erkundungsflage. Ich schlage ein vollständig Flot VOR. 3 schwere Cruiser, modern Sensoren und mein besten Offizier. Wenn die Menschen neue Technologien entwickelt haben, werden wir sie katalogisieren. Wenn sie in barbare Gefallen sind, bringen wir Ordnung, der Rat stimmt innerhalb weniger Stunden ab. Mahlers Ruf und das verlichen Mysterien der menschlichen Zone waren unwiderstehlich. Innerhalb von 2 Wochen sammelt sich sein Flot im Rand der Schweigenden Zone. Das Flaggschiff Triumph der Erkenntnis für die Formation und sein Glatter. Rumpf glänzte mit Sensoraries und Kommunikationskern. Die Selbstdimensionsbarrieren durchdringen KONN 10. Caspar, stand auf der kommende Brücke, beobachtete. Wie sein Navigationsvisor, der kristallinen Lebensform namens Klick 9. Den Eintrittswinkel berechnet. Captain, wir empfangen ein automatisiert Nachricht. Meldet die Kommunikationsspezies.
Ihr Tentakel Tanzen über die Biointerfaces. Ursprung scheint direkt innerhalb der Grenze liegen. Zeigen CCN. Der Hologrammprojektor flackert auf und entfällt Einfake Botschaft in 52 verschiedenen Sprachen. Darunter auch perfekt Valdorisch. Dies ist das Ende. Die menschlichen Raums. Alle Schiffe wurden aufgefordert, Abstand zu halten. Dies ist der einzige Warnung. Kasper lacht, ein Raus Steinerns Gergusch. Das über die Bruch halt. 3 Jahrhundert Isolation, und sie glauben, einzig Nachricht heilt den Rat auf. Weiter mit der Mission. Die Flot überquert die unsichtbare Grenze. Sofort fällt sich der Raum anders an. Hintergrundstrang war unregelmäßig. Quantenschwankungen, die sonst Navigationshilfen boten, wirkten der Chinen der Gracht. Als heit gemmen die Grundstruktur der Realit, neu geordnet. Instrument zeigen Strukturen und Voltage-Strukturen, aber sie erscheinen nicht auf visuellen Sensoren. Wie ist das zu erklären? Klang-Klick 9 South harmonisch Stimmfragend, de waren Objekt, so groß wie klein man die über das Gebiet verteilt waren. Sie erzoeten die seltsamen Quantenmuster, waren aber für direkt Beobachtungen unsichtbar. Kasper spürt ein Erstfristeln. Tarntechnologie war der Galaxis bekannt, aber nichts in diesem Ausmaß. Es waren keine versteckten Schiffe, sondern Voltage-Einrichtungen. Vielleicht ganz Welten. Sie drangen tiefer in den menschlichen Raum vor, folgten Sternenkarten, die Zeit. Jahrhunderten veraltet waren. Dort, wo laut alten Aufzeichnungen die erstmenschliche Kolonie sein sollt, fanden sie nur einen Friedhof, 100 Schiffschwetten in perfekter Formation den toten Stern der Kolonie. Keine Menschen, sondern Schiffverschiedenster Spezies, darunter Gene. Die von den vermissten Expeditionen stammt *intakt, unversert, aber tot. Keine Lebenszeichen. Keine Energie. Nichts. Bei den Tiefen des Alls. Flüstert sein Taktikoffizier, ein Veteran von 7 Kampagnen. Das sind die Schiffe der vermissten Missionen. Alle. Kasper befahl Abstand und startet Aufklärungsdran. Die Datenübertragung endet nach 7 Sekunden, einfach verstummt. Nicht zerstört, nicht gestört. Einfach weg. Und dann. Erscheinen sie die menschlichen Schiffe tarnten sich nicht. Sie tauchten nicht aus dem Hyperraum auf. Sie waren einfach da, als heit gemmen die Realit, neu geschrieben, 3 Schiff. Etwas so groß wie Kaspers Flaggschiff, aber ihr Design. War Beispielos. Organisch, je might einer Rumpfstruktur, die sich wie flüssiges Metall bewegt. Keine sichtbaren Waffen. Keine Antrieb, keine Kommunikationslinien, nur schlicht. Tadlichkeit im All. Hier spricht Admiralin Clara Newman von der Tyrannischen. Verteidigungsflut. Ein Stin drang direkt in Kaspers Geist, aber alle Kommunikationsskill hinweg. Sie sind ohne Erlaubnis in den menschlichen Raum eingedrungen. Sie haben unsere Warnung ignoriert. Erklären Sie sich. Kasper versucht zu antworten, aber sein System waren komplett blockiert. Die Menschen hat ein direkt neuronale Verbindung über Lichtjahr hinweg aufgebaut. Ich bin Kasper Mahler von der Erkundungsflut des Sternenbundswalder. Dachta. Wir handeln im Auftrag der Galaktischen Versammlung. Das Schweigen zu erforschen. Die Versammlung. Klang es in seinem Kopf mit einem Hauch von Amusement und Dunkelheit. Wir erinnern uns Gott. Wir erinnern uns an Vieles aus den alten Zeiten. Wir suchen nur Verstandnis? Halt das Wort in seinem Geist, Gott. Sie wollen wissen, was mit denen Gesche, die vor ihnen kommen. Zen CC. Asterisk, der Friedhof entflammt mit Licht, nicht von Auen, sondern aus dem Inneren der Schiff. Lebenserhaltung dieser Wakten, Nordstrom schaltet sich ein, an Gestalten erscheinen und den Belaugen. Die vermissten Besatzungen. Lebendig, bewusst. Gefangen für Jahrzehnte, Gegelten von Technologie.
Die niemand für möglich Gehaltenheit. Dimension hatten sich verteidigt. Wir ten nicht Kasper Maler. Wir bewahren. Kasper begriff den grossemen Wahrheitsgehalt. Das waren keine Leichen, sondern Jeffengene. Lebendig erhalten als Mahnmal für die Sinnlosigkeit, die menschlichen Raum zu betreten. Technology. Die Galaxis übertrifft. Verstehen Sie, Kasper? Fuhr Clara Newman fort. 3 Jahrhundert Isolation waren keine verlorene Zeit. Render Yuken, Politischen spielen verliert. Sind wir über die Grenzen der physikalischen Gesetz. Hinausgewachsen. Ein Schiff schwett nur, durchsichtig, innen viel größer als Auen. Mit Korridoren, die sich durch Dimensionen faltetten. Sie haben die Wall, sprach die Admiral. Sehen Sie sich Zurich. Oder werden Sie Teil dieses Mahnmals vernugier. Kasper sah den Schrecken in den Augen seiner Crew. Spürt die Realität, die gegen sein Schiff zu drücken schien, wie ein Lebenswesen. Die Menschen hatten sich verwandelt. Nicht nur technologisch, sie waren etwas anders Jordan. Wir sehen an Zurich, projizierta. Dav begrieft, unsere Gettel hat Grenzen. Wenn der Rat unsere still verschwach heilt an Flottenstadt Einzelmission schickt. Werden sie entdecken, das 3 Jahrhundert Menschheit sie zu etwas Unfassbarem gemacht haben. Die Menschen verschwanden ebenso plötzlich wie erschienen. Der Friedhof verstummt. Und die Flot erreicht verschwimmen Erinnerungen, den Rand des menschlichen Raums. Kasper start auf die Daten. Energieformen. Den Naturgesetz brachen. Materialien in Quantenberligering. Technology. Die Raum. Und seit als den Konzept behandelt. Asterisk Dimension hatten nicht nur überlebt. Sie hatten sich neu erfunden. Und jetzt wust es gemmen die Protokoll des Erwachens. Zurich in der Versammlung brach Chaos aus, als Kasper Maler beherrschte. 52 Volker kämpften mit Unglauben, Angst und gekränkten Stolz. Hochkanzler. Sagt Dr. von Grimberg, soll ich glauben, das Menschen in 3 Jahrhunderten. Unser Gewissenswissen übertreffen? Ich verlang keinen Glauben, erwidert Maler blass. Ich bericht, was ich sah, der Streit dauert Stunden. Einige verlangten Krieg, und warten vor der Unbekannten Nacht. Die Entscheidung für, knapp, 27 für. 25 gegen Militärschlag. Hochkanzler von Eichenbruck entschied. Seit 2000 Jahren regiert die Versammlung. Wir lassen uns von einer jungen Spezies nicht einschüchtern. Wenn Tig, werden wir Ordnung wiederherstellen. General Dragonkrieger formierte die Großflotte der Geschichte 750. Kriegsschiff aus 34 Spezies. Die erstwell durchbrach die Grenz. Sensoren zeigten die gleichen Quantenamalien, aber sie waren vorbereitet. Schutzschild und neue Scanner kartierten die unsichtbaren Anlagen. Kontakt. Schrie der Sensoroffizier der ewigen Herrschaft. Objekten tarnen sich. Sie waren keine Schiff, sondern Jultage, energiegeladen Festungen, fewer frei. Plasmakannen, Antimaterietorped, Strahlenwaffen, gebundelt von hunderten Schiffen, da nichts geschah. Die Waffen hörten auf zu existieren. Als heit die Realität selbst sie ausgelöscht. Was rief Krieger, aus der Mitte. Erschien ein einzelnes menschliches Schiff, Makalos, in mehreren Dimensionen gleichzeitig existierend. Ein Stimme sprach direkt in den Geist aller Kommandanten. Ich bin Admiralin Clara Newman, von der tyrannischen Verteidigungsflotte. Ihr habt Krieg in unsere Grenz gebracht, trotz Warningen. Ihr habt unseren Wunsch nach Frieden missachtet. Nun handeln wir, Krieger konnte nicht sagen. Vor 300 Jahren batten wir am offenen bei den Sternen. Man hielt uns für zu jung, zu primitiv, zu emotional. Der Raum begann sich zu verändern. Stern verschoben sich. Kosmisch Hintergrundstrang formt neue Muster. Die Realität wurde vom Willen neu geschrieben. Wir zogen an Zurich. Nicht aus Angst, sondern aus Notwendigkeit. Wir wuchsen über die Grenzen hinaus, Rendier. Weiter kämpft das menschliche Schiff bewegt sich durch die Flot.
Wo immer is war, funktionierten die Waffen nicht mehr. Sie verwandelten sich. Motoren zu Geräten, Waffen zu Kunstwerken, Panzerung zu Fenstern, Emitel Glitchen Aussichten, Bewusstsein. Ist ein Fundamentalkraft. Realit ist flexibler, als Glot. Wir haben uns jenseits ihrer Grenzen entwickelt. Krieger sah. Wie sein Flaggschiff sich verwandelt. Die Bruck wurde zu einen Garten. Die Besitzung mit Luft. Die in längst vergessen Heimatwelten erinnerte. Evolution bringt Verantwortung. Vor Newman fort. Wir dürfen den galaktischen Krieg nicht fortsetzen. Zu viel Leid, zu viel Verschwendung des Potenzials bewussten Lebens. Die Flot verwandelt sich, keine Zerstörung, sondern Erneuerung. Stid, Forschungsschiff, Heilzentren. Die Körper Geist beruhten. Dies ist der Wall, sagt Newman, Jets vor Jedem Physir stehend. Ihr Augen voller Jahrhundertlinger Weisheit. Kehrt zurück unberechtigt. Die Ära der menschlichen Isolation endet. Wir kommen nicht als Eroberer, sondern als Gärtner des Bewusstseins. Die Flot kehrt zurück, da an Bord waren nun Menschen. Wie sie Juden waren. Wir sind außerhalb von Raum Zeit, die durch reins Bewusstsein kommunizierten, Krieger. Sa de Frau auf seiner Bruck, friedlich, sicher. Was seid ihr? Fragda, was werden content? Was die Galaxis werden kann? Die Wall liegt bei Yucca. Und wenn die Flot in den Rat zurkehrt, begann eine neue Ära. Die Ära der galaktischen Transformation. Und auf tausend Welten blickten Wiesen zu den Sternen, etwas. Großes ERWACATEWAs, Wunderbares und a few RCHTEI Enfel, Gens. Und das Universum wird nie wieder dasselbe sein. Nachricht der Rückkehr halt durch die Hallen der galaktischen Versammlung wie ein Donnerschlag. Die Legierten sind so stolz und gefasst waren gebend. Kasper Mahler stand vor dem Rat, sein Gesicht von den Erlebnissen gezeichnet. Durch sein Blick fest und entschlossen. Wir stehen am Scheideweg, sagt mit ruhiger Stimme. Die Menschen sind nicht unsere Feind, sie sind das Stadium der Evolution. Ihr Match ist unermesslich, ja, aber sie bieten uns ein Wallen. Zusammenarbeit oder Untergang. Die Debatte war hitzig. Manch sahen in der menschlichen Technologie ein Bedrohung für eigene Vorherrschaft. Und der spürten die Chance auf einen Niederriesen. Aufbruch in eine neue Ära des Friedens, unter Erkenntnis. Die Stimme von Hauptkanzler von Eichenbruch. Hab sich schläglich über das Gemmermal. Unsere Zeit der endlosen Krieg muss ein Ende haben. Vielmehr sind die Menschen der Schlüssel zu einer neuen Ordnung. Die Stimmen der Skeptiker kleinen laut. Wollen wir wirklich unsere Freiheit aufgeben? Werden wir nicht zu Marionetten in einem Spiel, das wir nicht verstehen? Inmitten dieses Zwiespalts trat ein unerwartet Figur hervor, die Botschafterin der menschlichen Flot, Clara Newman selbst. Durch ein galaktisch Konferenzschaltung erschien sie auf den Bildschirmen in jedem Ratsaal. Ich spreche nicht nur für die Menschheit, begann sie, sondern für alle, die bereit sind, mit uns eine neue Zukunft zu gestalten. Wir bieten Yucca keine Unterwerfungen. Wir bieten Yucca eine Partnerschaft, die auf Respekt, Wachstum und dem Streben nach höherem Bewusstsein basiert. Die Technologien, die wir entwickelt haben, können Krankheiten heilen, Konflikt verhindern und Welten retten, die Kurs vor dem Würfel stehen. Aber sie sind der Werkzeug, der Wandel muss in ihren Herzen beginnen. Langsam begann sich die Atmosphäre im Rat zu verändern. Zweifel wich Hoffnung. Angst wich Neugier. Und so beschlossen die Völker der Galaxie, einen Schritt ins Unbekannt zu WAG, Dr. Galaktischrat der Koexistenz werden gegründet. Ein Bündnis aus Vertretern aller Spezies. Die gemeinsam mit den Menschen das Universum neu gestalten WOLLT, Kasper Mahler, werden Sondergesandten ernannt, die erst gemeinsam Mission zu leiten.
die erforschen neuer Dimensionen. Das Studium der quantenbewussten Technologien und die Ausarbeitung eines Friedensplans. Der die Grenzen zwischen den Völkern verschwinden lassen sollt, in der Fern. Jenseits des verbotenen Rands, beobachte Admiral Newman das Geschehen. Ein sanftes Lächeln legt sich auf ihr Gesicht. Das Erwachen hat begonnen. FL stört sie. Asterisk und irgendwo in der Tiefe des Raums, verborgen zwischen den Wundern und Gefahren der unendlichen Stern, bereitet sich das Universum auf sein Next. Großes vor die erst gemeinsam Flot aus Menschen und verderter anderer Spezies verlieh den Rand des menschlichen Raums, an Bord der neuen Harmonie. Dem Flaggschiff unter Kaspers Führung herrscht ein gespannte Mischung aus Aufbruchstimmung und Unsicherheit. Die Crew bestehend aus den klugsten Köpfen aller beteiligten Völker. Jeder bracht seine einzigartigen Fähigkeiten und Perspektiven mit. Ihr Aufgabe, die erkundigen jener Regionen, in denen Relit und Bewusstsein miteinander verschmalzen, gene Geheimnis wollen sollen. Die Dimensional Raum nannten, bereits beim Eintritt in das erste dieser Gebiet, Spurten. Sie die Raum. Die physikalischen Gesetze verbiegen sich, Zeit und Raum flossen ineinander, die Sinn spielten verrückt. Da anstatt Angst zu empfanden wir ein tief Ruhe, als würden sie selbst Teil eines größeren Bewusstseins. Kasper stand in der Brücke, als ein Leuchtens Signal empfangen wurde. Unbekannt Subjekt, grage verblickbar, MIT. Einem Planeten, aber lebendig? Meldet die Wissenschaftsfories, ein Vertreter der Glorious Spezies, deren Haut in wechselnden Farben schimmert. Das Subjekt pulsierte in sanften Wellen, als wär es ein Organismus aus purer Energie. Plötzlich fiet sich ein Portal und ein Botschaft öffnet. Diesmal in allen bekannten Sprachen und direkt in die Gedanken der Crew übertragen. Willkommen Reisende. Ihr betretet die Wege des Bewusstseins. Nur Gene, die bereit sind. Ihr eigen Existenz zu hinterfragen, dürfen weitergehen. Ein Mitglied der Crew, die telepathisch begat Aria von den Epsilon-Kolonien, trat vio, was wertet uns. Die Antwort war ein Well von Eindrücken, Visionen von Weltenvoller Harmonie, Kreativität an tiefem Verständnis, aber auch von Konflikten, die überwunden werden mussten. Die Mission wurde zu einer Reise des Lernens. Die Crew entdeckt Technologien, die Gedanken und Materie verbanden, Heilmethoden, die nicht nur Körper, sondern auch Geist und Seele heilten und Gesellschaftsformen, die auf Vertrauen und gemeinsamem Wachstum basierten. Dann nicht alle waren bereit für diesen Wandel. Einige Fraktionen innerhalb der galaktischen Versammlung misstrauten den Menschen weiterhin und planten heimlich. Das neue Bündnis sabotieren. Kasper und Clara mussten sich nicht nur den kosmischen Herausforderungen stellen, sondern auch politischen Intrigen, Verrat und den Schatten der alten Krieg. Das sie wussten. Die Zukunft lag nicht in festhaltenen alten Ängsten, sondern im mutigen Schritten unbekannt gemeinsam, und wenn die Stern oberen leuchteten, begann die Galaxie zu erwachen, zu einer neuen Ära. In der Bewusstsein und Realität eins werden. Die neue Harmonie schwet ruhig durch die Dimensional Zone, als plötzlich ein Alarm die Brücke erfüllt. Captain Mahler, wir haben ein Signal abgefangen, nicht menschlichen Ursprungs, aber alt, meldet die Kommunikationsaufnahme. Ein holographisches Bild flackert auf, ein verzerrte Botschaft einer längst vergessenen Spezies, die vor Jahrtausenden an der Schwelle der galaktischen Expansion stand, die Arkanier. Ihr Stimme holte Mitdringlichkeit, war auch immer. Dies Botschaft empfängt, warnt die Galaxie. In den Schatten lauert ein Match, die das Bewusstsein zerstört und die Realität zerrät. Kasper runzelt die Stirn. Das klingt nach einer gerölten Bedrohung. Haben wir Spuren davon entdeckt? Noch nicht, antwortet die Wissenschaftsfories. Aber die Quantenamalien in diesem Gebiet
kein ten mehr Verbergen, als wir ahnen, Zeit später, nicht sich nah der neuen Harmonie ein. Riss in der Raum sieht, ein schimmerns, schwarzes Loch, das die Umgebungsrealität verzerrte. Aus dem Riss stiegen Schatten was in Herver, Kreaturen aus purem antimaterialen Bewusstsein, die jegliche Ordnung und Vernunft auslöschten. Die Crew geriet in Panik. Dara Clara Newman trat vio und verband sich metal in mitem Schiff. Ihr Prozess war wie ein Luftführer in der Dunkelheit. Wir müssen es schwach finden. Bewusstsein ist der Kraft, wenn wir unser eigenes bundeln. Können wir sie zurückdrängen. Mit der reinen Kräften kanalisierten die Crewmitglieder Gedanken. Bauten ein mentale Barriere, die Schatten was zurückdrängt. Casper koordiniert die taktischen System, rund Aria telepathisch Muster sendet. Die Kreaturen wie RWIRRT, N.NAC, einem intensiven Kampf zerfielen die Schatten allmählich. Der Riss schloss sich langsam dort, als die Gefahr vorüber war, abmet. Die Crew auf. Doch Casper wusste, dass dies nur der Anfang war. Wir sind nicht nur Entdecker oder Diplomaten. Sagte Ernst, wir sind Wächter des Bewusstseins. Und die Galaxie wird uns brauchen. Nach dem Kampf gegen die Schattenwesen versammelten sich Caspar Mahler und Admiralin Clara Newman auf der Brücke der neuen Harmonie. Die Stern schimmerten ruhig durch die Panoramascheiben, da die Spannung war spürbar. Caspar, begann Clara mit ruhiger Stimme, wir stehen in einem Wendepunkt. Die Galaxie kann weiterhin in alte Muster verfallen, Krieg, Misstrauen, Zersplitterung. Oder sie kann den Weg gehen, den wir gemeinsam entdeckt haben. Caspar nickt. Die Technologien, die wir besitzen, die Möglichkeiten, die sich öffnen. Sie sind mächtig. Aber sie verlangen von uns Verantwortung, Zusammenarbeit und Mut. Es ist keine leichte Wahl, sagt Clara. Die Alternative ist Untergang. Sie blickten einander in zwei Wesen aus verschiedenen Welten. Daheimit einem gemeinsamen Ziel. Zurück in der galaktischen Versammlung stand die finale Abstimmung an. Wurden die Völker der Galaxie die Botschaft der Menschen annehmen und neue Ära einluden? Oder wurden sie in alten Feindbildern gefangen bleiben? Die Stimmen wurden abgegeben, einer nach dem anderen. Die Spannung war greifbar. Dann endlich, wirken die Hauptkanzler von Eichenbruch, mit die überwältigender Mehrheit hat die Galaxische Versammlung entschieden. Die Ära des Krieges endet hier. Wir nehmen das Bündnis der Koexistenz an Kollektivs. Aufwachman ging durch die Versammlung. Auf tausend Welten brachen Jubel und Hoffnung aus, Caspar und Clara sahen sich an. Wissend, dass die Arbeit erst begann. Das Fundament für ein besser Zukunft gelegt war. Die Galaxie erwacht zu neuem Leben, Wirheit, neugierig und mutig. Und so begann das wahre Abentur.